का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु 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 बस मेरे प्यारिया बस मेरे गोविंदा बस मेरे प्यारिया बस मेरे गोविंदा हर कर कृपा मन बस जियो हर कर कृपा मन बस जियो हर कर कृपा मन बस जियो कृपा मन बस जियो दया करो बसो मन आए 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 मोय निर्गुण ली जय लड़लाए 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 वाहे गुरु 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 वाहे Guru Pyari Sadh Sangat Ji, in today's bilingual kirtan, we have another special occasion to celebrate, as we do every day. We've weathered Mother's Day, Father's Day, Children's Days, summer vacations, and kids are going back to school. And last time we spoke, we talked about the difficulties in today's world, where there is perceived moral decline, hopelessness, loneliness, and lots of uncertainty. Truth prevails, and our Guru remains our guiding light. Simran, in the company of Sangat, Seva or selfless service, are our guiding lights, our tools given to us to be able to live and flourish in life. I'm celebrating another journey around the sun, and it's leading me to have some additional reflections. And I was deeply moved by the contemplative kirtan that we just heard by a group of ragis who focused their kirtan and themes on love, awe, service, and attachment to Akal Purukh. The fruits of this effort are what? Good fortune, tinmukh bhag subhage, peace, contentment. But sometimes through our efforts, we may even become exhausted, worn down, and seek sanctuary from the Almighty.
Today's two shabads that we will do focus on these themes. In Devgandhari, अब हम चली ठाकुर पैहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार. Now, Vaheguru, I've come exhausted to you. Jab hum saran prabhu ki aaye, when I've come to your company seeking sanctuary. God, please, either save me or kill me. Rakh prabhu, pave maar. It's up to you and your hukum. Lokan ki chatrai upma te basantar jar. I have burned in the fire the clever devices and praises of the world. Lokan di chatrai jehdi hegi hai, all of the praises that people give to me, they are useless. They may burn in the fire. Koi pala kaho, pave bura kaho, hum tan diyo hai tar. Some speak good of me, some ill of me, but I have surrendered my body to you. Hum tan diyo hai tar. Jo avat saran thakur prab tumri, tis rakho kirpa tar. Whoever comes into your sanctuary, Vaheguru, you save by your merciful kirpa, your grace. And finally, Jananak saran tumari harjiyo, rakho laj murar. Vaheguru, I have entered into your sanctuary in your service. Please protect my honor. Sabte vadda Satgur Nanak, jin kal rakhi meri. In our efforts to cultivate and flourish in our lives, we do often need the guiding light of our protector. And what areas of our brain are activated when we experience love? It is my goal someday to do a brain scan while we are doing Nam Simran. People have done meditation-related brain imaging to understand the neural circuits that get activated. These are important for us to understand because we have to be able to cultivate that love through skills, through regular meditation, through our regular attention to our emotions and our attachment to Akal Purkh. There are regions in the brain that involve emotions. They are called the amygdala, for example, which was evolved first in the brain. It is a structure that enables us to feel fear so that when we see something, we have the capacity to flee or fight. This is God's gift to us as humanity to ensure our survival when we experience threat. But it is also a region that enables us to love and to cultivate love. There are areas of the brain that are signaled by hormones like dopamine that enable us to feel love and express love, or attachment. Oxytocin is a hormone that enables us to attach ourselves. Mothers who just gave birth will have surges in oxytocin, and that surging is nourished and nurtured by breastfeeding, cultivating even more attachment and love between the mother and her child. Sad Sangat Jiyo, these are physiological processes that we can also use to harness love for Akal Purkh Vaheguru. And in turn, Akal Purkh can give us the tools that we need to be able to cultivate a life of flourishing. To expand on the theme of Koi pala kaho, pame bura kaho, there's another shabad I wanted to sing to you today.
Bairadi Mahalla Chotha, Guru Ramdas ji says here, Har jan Ram naam gun gaave, je koi nind kare har jan ki, apna gun na gavave. Again, in supplication, we sing in service to Vaheguru, in praise of Vaheguru, Har jan Ram naam gun gaave, just as the Kirtaniya did a few minutes ago. Je koi nind kare har jan ki, apna gun na gavave. Even if someone slanders the Lord's humble servant, even if someone slanders me, I should not give up my goodness, my qualities. This is a very important message. People will drain you, people will gaslight you, people will slander you. How do you maintain your qualities? How do you maintain your qualities? How do you maintain your attachment to the oneness of Vaheguru? Jo kish kare so ape swami, har ape kar kamave, ape hi ho reha. Har ape hi mat deve swami, har ape bol balave. Guru Sahib himself imparts the understanding, inspires us to speak, inspires us to say mithe bol, or to slander others. We have control over what comes out of our mouths. Har ape panch tat bisthara vich dhatu panch aap pave. The Lord himself directs the evolution of the world in the 5 elements. Every element in the world that we are interacting with, Guru Sahib infuses that power within those senses and within us. Jan Nanak Satgur Mele Ape, Har Ape Chagar Chakave. Who is the person who's going to resolve the conflicts of the world? Who is capable? Who alone is capable? In service of Vaheguru, Guru Nanak Dev Ji, Guru Ramdas Ji says in this, Jan Nanak Satgur Mele Ape, Har Ape Chagar Chakave. In that service, Vaheguru is recognized to unite us with Akal Purakh, and in that process of unification resolves the conflicts. Some of this requires a leap of faith, requires us to cultivate a relationship with that protector so that we can weather the ups and downs, the praises and the slanders or the criticisms that people wield towards us. To maintain a level of sahaj, balance, equanimity, when life throws those punches at you, requires skill. It requires attention. It requires our effort daily in practice so that we can rise above those challenges and maintain Chardikla. You know, recently I was reading the New York Times and there was a fellow by the name of Matthew Ricard. He's some ordained Buddhist monk and is a best-selling author. He writes books about altruism, animal rights, happiness, wisdom. And he recently was interviewed for the New York Times. And that interview provides some interesting context for the Bani that we are contemplating today and puts that Bani into a contemporary context. In that interview, he was asked, why is compassion necessary? And why must it be given universally? We talked a little bit in the past about self-compassion, manpreet, cultivating self-love or self-compassion. In a world where who is going to take care of that bull, tol taram deaga put santok tha prakhya jansut? Who is going to take care of the bull that carries the weight of the world upon his shoulders? Cultivating the ability to have
a connection with Vaheguru enables us to do the hardest things, to bear the burden and shoulder the burden of so many responsibilities and emotions, and to receive with equanimity all of those sometimes delightful compliments and sometimes very harsh criticisms. So in this fashion, Guru Sahib is giving us some instruction to have that equanimity, to not be focused too much on the disappointments or the hard feelings that come with harsh criticisms. And sometimes that can be through compassion. We must be compassionate even to those who wield slanders against us. And in the interview, this Buddhist monk describes the very thing that Guru Sahib is talking about in the Bani that we shared today. He says, when someone beats you with a stick, you don't get angry with the stick. You get angry with the person who wielded that stick. It's the behavior that we don't like. Similarly, not necessarily the person. The person is overcome with emotion or anger, and they use a tool to beat you. These people are talking about this, that we're talking about are like sticks in the hands of ignorance and hatred. We can judge the acts of a person at a particular time, Matthew Picard says, but compassion is wishing that the present aspect of suffering and the causes of suffering must be remedied. It's compassion for that person who must wield that stick that we have to find a way to cultivate. And how do we develop that ability to control our emotions in that way? It must be through meditation, but it's amazing that when you do meditate, you change your brain. You change the way that your brain is wired and circuited. We've talked about this before. And you're not born knowing how to write your columns. You're not born knowing how to regulate your emotions. The emotions are there straight away, right at birth, because they enable us to fight or flight. But to regulate those emotions only happens later in development, through the development of the prefrontal cortex. And that prefrontal cortex can be trained, can be guided through meditation. And it's that fruit of your effort that enables you to rise above all of the difficulties that you experience in a day-to-day fashion. And it is true that even the good feelings you have, like happiness, you have to cultivate through skill, through practice, through changing your mindset, so that when you're feeling overcome with emotion, you can take charge of how you respond to your emotions and to the emotions of the others who are interacting with you. And it is crucial because our day-to-day living is how we are able to become masters of our domain, to conquer our minds, man jeete jag jeet, and to be able to cultivate the kinds of attachments that enable us to live a fruitful life. So with these contemplations, with these words, let's do the two shabads that we said we would do. First, Ab hum chale Thakur behar, jab hum saran Prabhu ki aaye, rakh Prabhu paave maar. अब हम चली ठाकुर बहार, अब हम चली ठाकुर बहार, अब हम चली ठाकुर बहार, जब हम शरण प्रभु की आ
हम चली ठाकुर बहार, अब हम चली ठाकुर बहार। जब हम शरण प्रभु की आए, जब हम शरण प्रभु की आए, राख प्रभु पावे मार। अब हम चले ठाकुर बहार, अब हम चले ठाकुर बहार। जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुमरी, तिस राखो कृपाता। जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुमरी, तिस राखो कृपाता। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो। राखो लाज मुराद, अब हम चली ठाकुर बहार, अब हम चली ठाकुर बहार। जब हम शरण प्रभु की आए, जब हम शरण प्रभु की आए, राख प्रभु पावे मार। अब हम चले ठाकुर बहार, अब हम चले, अब हम चले, अब हम चले ठाकुर हर जन राम नाम गुण गावे, हर जन राम नाम गुण गावे, हर जन राम नाम गुण गावे। जे कोई निंद करे हर जन की, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे। हर जन राम नाम गुण गावे, हर जन राम नाम गुण गावे। जो किछ करे सो आपे स्वामी, जो किछ करे सो आपे स्वामी। हर आपे कार कमावे, हर आपे ही मत देवे स्वामी। हर आपे ही मत देवे स्वामी। हर आपे बोल बलावे, हर आपे बोल बलावे।
हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे. Don't lose your qualities. Be compassionate universally and engage with the tools that Guru Sahib has given us, Seva, Simran, Sangat, to cultivate a life of flourishing. If I can take these own words and the words of Vaheguru and practice them every day, this next year around the sun will be wonderful. Thank you very much for your time and attention today. Akharwada Kata Pulchuk Maaf Karne ji. Vaheguru ji ka Khalsa, Vaheguru ji ki Fateh. Guru, जो हम दी बीत होती, मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो 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 आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग की रे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिए चूके सब सो संतापे। आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवार, गरीब निवार, गरीब निवार। आओ जी तू आओ हमारे, आओ जी तू आओ हमारे, आओ जी तू आओ हमारे, आओ जी तू आओ हमारे। हर जस सर्वन सुनावना, हर जिस सरवन सुनावना। आओ जी तू आओ हमारे, आओ जी तू आओ हमारे। तुध आवत मेरा मन तन हरिया, हर जस तुम संग गावना, हर जस तुम संग गावना। तुध आवत मेरा मन तन हरिया, हर जस तुम संग गावना, हर जस तुम संग गावना। हर जस सरवन सुनावना, हर जस सरवन सुनावना। आओ जी तू आओ
ਸਰਵਨ ਸੁਨਾਵਨਾ। ਆਓ ਜੀ ਤੂੰ ਆਓ, ਆਓ ਹਮਾਰੇ। ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਾਸੇ, ਦੂਜਾ ਪਾਵ ਮਿਟਾਵਨਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਵ ਮਿਟਾਵਨਾ। ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਾਸੇ, ਦੂਜਾ ਪਾਵ ਮਿਟਾਵਨਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਵ ਮਿਟਾਵਨਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਵ ਮਿਟਾਵਨਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਵ ਮਿਟਾਵਨਾ। ਆਓ ਜੀ ਤੂੰ ਆਓ ਹਮਾਰੇ, ਆਓ ਜੀ ਤੂੰ ਆਓ ਹਮਾਰੇ। ਹਰ ਜਿਸ ਸਰਵਨ ਸੁਨਾਵਨਾ, ਹਰ ਜਿਸ ਸਰਵਨ ਸੁਨਾਵਨਾ। ਆਓ ਜੀ ਤੂੰ ਆਓ ਹਮਾਰੇ, ਆਓ ਜੀ ਤੂੰ ਆਓ ਹਮਾਰੇ। ਭਗਤ ਦਇਆ ਤੇ ਬੁੱਧ ਪਰਗਾਸੇ, ਦੁਰਮਤ ਦੁਖ ਤਜਾਵਨਾ, ਦੁਰਮਤ ਦੁਖ ਤਜਾਵਨਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਹੋਤ ਪੁਨੀਤਾ, ਪੁਨਰਪ ਗਰਭ ਨਾ ਪਾਵਨਾ, ਪੁਨਰਪ ਗਰਭ ਨਾ ਪਾਵਨਾ। ਹਰ ਜਿਸ ਸਰਵਨ ਸੁਨਾਵਨਾ, ਹਰ ਜਿਸ ਸਰਵਨ ਸੁਨਾਵਨਾ। ਆਓ ਜੀ ਤੂੰ ਆਓ ਹਮਾਰੇ, ਆਓ ਜੀ ਤੂੰ ਆਓ ਹਮਾਰੇ। ਹਰ ਜਿਸ ਸਰਵਨ ਸੁਨਾਵਨਾ, ਹਰ ਜਿਸ ਸਰਵਨ ਸੁਨਾਵਨਾ। ਆਓ ਜੀ ਤੂੰ ਆਓ ਹਮਾਰੇ, ਆਓ ਜੀ ਤੂੰ ਆਓ ਹਮਾਰੇ। ਨੌ ਨਿਧ ਰਿਧ ਸਿੱਧ ਪਾਈ, ਨੌ ਨਿਧ ਰਿਧ ਸਿੱਧ ਪਾਈ। ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਮਨ ਭਾਵਨਾ, ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਮਨ ਭਾਵਨਾ। ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਖੇ, ਸੰਤਾ ਸੰਗ ਸਮਾਵਨਾ, ਸੰਤਾ ਸੰਗ ਸਮਾਵਨਾ, ਸੰਤਾ ਸੰਗ ਸਮਾਵਨਾ, ਸੰਤਾ ਸੰਗ ਸਮਾਵਨਾ। ਆਓ ਜੀ ਤੂੰ ਆਓ ਹਮਾਰੇ, ਆਓ ਜੀ ਤੂੰ ਆਓ ਹਮਾਰੇ। ਹਰ ਜਿਸ ਸਰਵਨ ਸੁਨਾਵਨਾ, ਹਰ ਜਿਸ ਸਰਵਨ ਸੁਨਾਵਨਾ। ਆਓ ਜੀ ਤੂੰ ਆਓ ਹਮਾਰੇ, ਆਓ ਜੀ ਤੂੰ ਆਓ ਹਮਾਰੇ।
संत बिना में थाओ न कोई, अवर न सूझे जापना, अवर न सूझे जापना। कहो नानक गुर चलत दिखाया, मन मध्य हरि हर रावना, मन मध्य हरि हर रावना। हर जस सर्वन सुहावना, हर जस सर्वन सुहावना। आओ जी तू आओ, आओ हमारे, आओ जी तू आओ हमारे। हर जस सर्वन सुहावना, हर जस सर्वन सुहावना। तुध आवत मेरा मन तन हारिया, हर जस तुम संग गावना, हर जस, हर जस तुम संग गावना, हर जस तुम संग गावना, हर जस तुम संग गावना, हर जस हर जस, हर जस, हर जस तुम संग गावना, हर जस तुम संग गावना। आओ जी तू आओ, आओ हमारे, आओ जी तू आओ हमारे। हर जस सर्वन सुनावना, हर जस सर्वन सुनावना। आओ जी तू आओ हमारे, आओ जी तू आओ हमारे, आओ जी तू आओ हमारे, आओ जी तू आओ हमारे। हर जस सर्वन सुनावना, हर जस सर्वन सुनावना। टूट न कतहु आवे, मेरे पूरे सतगुरु पावे, मेरे पूरे सतगुरु पावे। टूट न कतहु आवे, मेरे पूरे सतगुरु पावे, मेरे पूरे सतगुरु पावे। न कतहु आवे, पूरे सतगुरु पावे, मेरे 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 पूरे सतगुरु पावे। टूट कतहु आवे, मेरे पूरे सतगुरु पावे। टूट न कतहु आवे, मेरे पूरे सतगुरु पावे। करते पुरख ताल दिया,
ਪਿੱਛੇ ਲਗ ਚੱਲੀ ਮਾਇਆ, ਟੋਟ ਨਾ ਕਤੂ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੇ, ਟੋਟ ਨਾ ਕਤੂ ਆਵੇ, ਟੋਟ ਨਾ ਕਤੂ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੇ, ਟੋਟ ਨਾ ਕਤੂ ਆਵੇ। ਗੁਰਪੁਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਹਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ, ਟੋਟ ਨਾ ਕਤੂ ਆਵੇ, ਟੋਟ ਨਾ ਕਤੂ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੇ, ਟੋਟ ਨਾ ਕਤੂ ਆਵੇ। अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, ऊनी बात न काई, ऊनी बात न काई, ऊनी बात न काई, टोट न कतू आवे, टोट न कतू आवे, मेरे पूरे सतिगुर पावे, मेरे पूरे सतिगुर पावे, टोट न कतू आवे। सिमर सिमर दयाला, सब जी पै कृपाला, जय जयकार गुसाई, जिन पूरी बनत बनाई, जय जयकार गुसाई, जिन पूरी बनत बनाई, पारो स्वामी मोरा, यो पुन पदारथ तेरा, यो पुन पदारथ तेरा, जन नानक एक ध्याया, सर्व भला पुन पाया, सर्व भला पुन पाया, सर्व भला पुन पाया, सर्व भला पुन पाया, टोट न कतू आवे, टोट न कतू आवे, मेरे पूरे सतिगुर पावे, मेरे पूरे सतिगुर पावे, टोट न कतू आवे, टोट न कतू आवे, मेरे पूरे सतिगुर पावे, मेरे पूरे सतिगुर पावे, करते पुरख
ਚੱਲੀ ਮਾਇਆ, ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਤਾਲ ਦਿਵਾਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਲਗ ਚੱਲੀ ਮਾਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਲਗ ਚੱਲੀ ਮਾਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਲਗ ਚੱਲੀ ਮਾਇਆ, ਉੱਠ ਨਾ ਤਕ